On Sunday afternoon, the cabinet voted to support a prisoner exchange with Hizbullah in which Israel will exchange convicted terrorist Samir Kuntar for abducted IDF soldiers Ehud Goldwasser and Eldad Regev. Prime Minister Ehud Olmert then met with the families of the two soldiers to update them on the situation. Info Live TV spent the tense hours of the day waiting for the decision outside the Prime Minister's office with friends and family members of the two soldiers, who were eager to express their opinion on the matter. ראש הממשלה וכל שרי הממשלה, איך הם יכלו להסתכל לאנשים שלנו, לאימהות שלנו בעיניים ולהגיד להם, תשלחו את הבנים, את הבעלים למילואים, אנחנו עומדים מאחוריהם. אם בשעת צרה הם לא עומדים מאחורינו. כשאני לוקחת חייל טרמפיסט שיצא לנו לדבר על החטיפה, שאמר לי בפה מלא שברגע שחז וחלילה יקרה לו משהו, יעדיף לשים לעצמו כדור בראש, כי הוא יודע שאף אחד לא יחזיר אותו הביתה. אני בתור אימא לא יכלתי להשלים עם משפט כזה, והחלטתי שאני מרימה כל זעקה, זעקת האימהות, ואני פה כדי להגיד לראש הממשלה ולכל חברי הממשלה, ההשלכות שיהיו לעסקה כזו, אם היא לא תאושר, היא לא רק למשפחת גולדווסר ומשפחת רגב, היא לכל האימהות והבנים שמשרתים ועתידים לשרת. אני פה היום להודות לכל אלה שעמדו מאחורינו ותמכו בנו, ובזכותם אנחנו יכולים לעמוד ככה כמו שאנחנו עומדים ולחכות לרגע שבו נקבל את ההודעה שהבנים חוזרים הביתה. Despite the Israeli government's decision to support the swap, the Prime Minister revealed at the cabinet meeting today that the abducted soldiers are most likely dead, a claim which the families have refused to accept. Yet even if the soldiers are no longer alive, their families will still be consoled by the fact that their sons will be returning to Israel, the Israeli government having finally delivered on its promise to never leave a soldier behind. What we worry is that there will be a kind of decision not to decide, and that's what we worry. We want that the ministers will vote to authorize the deal today. And what is the continuation if it does not happen? What will you do? What's the next step? I don't want to think so far. I hope that it will go today. We are waiting 2 years for this.